wa Nairobi tulisalimiana, lakini wako hapo wengi salimiane. Leo ni siku ya kuja kusherehekea ile miaka 40 Mungu alinipatia na know them akiwa Lucy mwenyewe hakuwa anawajua, it's the women leaders walikuwa wana, and of course the third one Mungu alinipatia, na ni Mungu alijua siku atamchukua. Kwa Catholic was the only thing that was surviving. Swali get affected by lights. Niambiwa ukiuliza maswali mengi sana unaweza kuwa and one of the beneficiaries of her feeding. Usiniulizie ukiwa huko chini hapa. Kuja hapa jiguni nitakuwa kueleze. Na bado kuna watoto wajukuu ambao Lucy angetaka pia tuwafikishe pahali hapo. Kwa hivyo sitauliza maswali mengi, sisi tumekubali tukiwa familia. Kasema ni Mungu alitupatia Lucy, na ni yeye anajua amemuita wakati amemuita kwa nini. Lucy mwenyewe hakuwa anawajua, it's the women leaders walikuwa wana, and of course tulikuwa nao Nairobi wamesoma, na kwa kitabu nimeandika tribute yote ya kizungu. Kwa Catholic was the only thing that was Lucy mwaka tukiwa university, na ilikuwa katika ile hali ya kumuuliza bona sikuonangu weekend, and one of the beneficiaries of the day hapa nasema hupatikani, umeenda nyumbani. I remember kamuuliza ni kwa nini, akasema ni sababu ni yeye mama wa watoto wao, sababu after mama yake alipoaga baba yake hakuwa tena, na ni yeye alikuwa anaenda kuwapikia weekend na kumpikia baba yake. So nikaanza kuangalia hiyo maneno na kuwa pia mshirika wa alipokati alikuwa anakuja na hiyo chapati na nini shuleni huko university. Siku ya Sunday akitoka mimi kitchen 1 na CCU hatukuwa tunaonana, special food, na hiyo special food ikaendelea mpaka tukaanza dating, hatimaye tukaoana 1988. After that 3 weeks tulipotoka honeymoon baba yake akaaga dunia, na tukakubaliana kuna watoto wale wanne wa mwisho tuwachukue ndio wamalize shule, na mimi niahirishe kwenda London for further training na secondment. Know them, na ndivyo tulifanya. Lucy mwenyewe hakuwa anawajua, it's the women leaders walikuwa na maisha matamu sana, miaka miwili ya bonding ile mnajuana, na hiyo bonding imefika hata wakati wa mwisho. Kwa Catholic was the only thing that was surviving. Sasa mimi nikianza story ya mimi na Lucy, one of the beneficiaries of her feeding 40 amekaa talala hapa. Hata sitafika page ya 3 na nini, na pia hata mimi we discussed, we needed to meet several leaders. Ila niseme one of the leaders ila muhimu, my friend UK alikuwa na meet Lucy was, na wale wanamjua hapa na pengine mmeona kwa picha, watu wa Kipiperi wanajua Lucy alipoleta miti ulikuwa unamuona juu ya lori. Lucy ndiye alikuwa anaenda nursery mwenyewe na gumboot kutafuta ile miti mizuri. She loved a simple life. Hakuwa anataka ma complication mengi, anasema hii mito. In fact, she used to look at makeup and anasema crown paints. But she loved a simple life. Na akaniambia mimi hata sitaki unifungulie bank account, na kuamini. Kwa hiyo kazi yote alifanya hapa London, hata huko kote dollars ilikuwa inakuja tu kwa account yangu. Ananiambia bora tu ulipe matumizi ya nani yangu, because we don't have to compete at who has more money in his account or her account. Tulipokuwa tunaenda shopping wakiwa na Tabitha, nilikuwa nawapatia pesa, naambia mimi nimeenda mkutano, fanyeni shopping tupatane jioni. Anazunguka kwa maduka, akirudi ile kitu ilikuwa inaletwa
ni to golf balls, to vitu dogo, tae zangu, socks, hizo ndizo nilikuwa naletewa. Namuuliza, na wewe umefanya nini, umenunua nini? Anasema tutanunua siku nyingine. So I loved to respect that simplicity. Na ile kitu tu alikuwa anataka ni handbags, na kuna story nyingi sana ya hizo sitarudia leo. Au nikimuuliza kitu alikuwa anasema handbag. Lakini despite having so many handbags, hata ukiuliza hapa Kipiperi unakumbuka kuna handbag nyingine kubwa ilikuwa ya green. Mnaikumbuka? Sababu alisema hiyo inabeba kila kitu wakati wa kwenda kupanda miti. So tuanze alipokuwa Kongo akifanya consultancy. The late President Kibaki akiwa na the late Michuki, George Mohoho, Solomon Karanja walipata hapo Muthaiga. Ilikuwa karibu Easter ya 2002. Kaniambia, sasa tunaona, tukaanza kusema mkiingia kwa serikali tuletee wale watu matiza gone through in the last get profession from heaven ni nyinyi. Kama mnataka you know chaguliwe, then I can bring you in my government. Anakuda joke. Politics is a dirty game. And they let me Michuki, na mnamkumbuka, akasema, Kimunya, are you telling us that we are some dirty old men here? The moment unataka the ground ifunguke uingie, sema hapana. Ni vile nasikianga watu wakisema, unajua mimi siko kwa siasa. Uniambia, you have seen you as chairman, not seen you as chairman. Enda huko Kipipiri. Ni akina nani wanasimama. Then kama umepata mtu who you can bring to us. Na nikakuja hapa Easter weekend. Nikaulizia, I think my friend Roger alikuwa hapo, kwa hiyo rogeo. And this is, tumetoka mbali. There was Nyoro Kagembe, there's Gediomi alikuwa ametoka, amehama, almost kuhama, a few others. Nikamwambia, how ndio nimepata. Kaniambia, huko kunaona kama hao na wewe mko the same size. So we argued. The long and short of it, they convinced me nikuje nianze kutafuta kura. Na nikapatiwa huu kamwambia, akasema, sasa nimekampeinia wengine, ni mtoto wangu nitashindwa? Tangaza. And she brought together all the people. But nikaingia. Immediately, uchaguzi ilikuwa 27th of December. On 3rd of January, tukiwa tukinacheza golf, nikaambiwa, umesikia radio yasema nini? You have been appointed Minister for Lands. That is 3 days after the election. True to Kibaki's word. Sijawahi kuingia ofisi ya serikali, ati I've never worked for government except as a consultant. So ni crash course. And then I've been appointed. Sijakuwa politician. Sijakuwa ground. I'm expected in Kipipiri, I'm expected in a ministry. So I told my wife, si tusaidiane hii kitu. Wewe achana na hiyo kazi. Go to the ground in Kipipiri, unishikilie huko na mimi nijue what happens in the ministry. And she agreed. She resigned from her tasks na ndio akaja hapa. Akakuta my mother. That time kumbuka alikuwa na nywele, nywele kamefanywa style.
wearing trousers. Kakuja kashikwa na my mother, na I think there was another lady wa Mangarashi. You know them? Lucy mwenyewe hakuwa anawajua, it's the women leaders walikuwa wana. And of course the third one, sio Nairobi. Na I think Jane wa Marigi. I remember the team. Alikuja akaniambia nimehadwa na hawa Catholic was the only thing that was surviving. Nisiende na trousers. Kama ni trouser lazima nifunge leso. Nisifanye nini? One of the beneficiaries of Hafina nipatia kweli nitaweza kaa hapa. Hakikuyu, you can imagine, ilikuanga ile ya mtu amelelewa town. But they gave a crash course. Wakaenda wakafanya committees na nini, wakaanza community work. And she told me later, nimeenda Kipipiri, nimeona kuna shida 3. Kipipiri ni jangwa. Watu wamekata miti, watu hawapandi miti. That place will be, whatever we do, will be a semi-desert. The next thing nimeona, kuna watoto wengi, they are good, wamepita, but they are orphans, na wameondoka, hawako shule. And the third thing, of course, hospitals, you know, are dead. So, can you assist me in just those 3? Nitaenda ground. Miti, we connected her with the people who are doing the research na nini, akaanza kupata seedlings. Mimi na ulitoa bill nalipa. Inakuja hapa, that's what Father Muigai was saying. Tunayoleta mwago hapo, ingine inaibiwa, then she said, hata wakiiba, what are they going to do? Hawatakula, sinikupanda. Sinadata ipandwe, wacha wachukue. And then for education, we started a program, first of all, 2 ways. These kids, we took the first group to Kawapeleka for sponsorship in Kamulu Academy. And I believe 1 or 2 are here today. But you've removed them from the family. So, Lucy akasema, can we help those kids within the family circumstances they're in? Na tukaanza what we used to call the Kipipiri Fostering Program. Wanaangalia, there's a family, mtoto ameachwa na grandmother, hawezi kusoma, so we started patia a cow to the family so they can have some income, support the kid, na mtoto asifukuzwe by even the relatives because ni burden. At least ameleta baraka. And through that program, we distributed over 100 cows. Then we started picking the best boy, best girl from each location and sponsoring them for 4 years. And in the first 10 years, we had done 187 children. I did not know them. Lucy mwenyewe hakuwa anawajua, it's the women leaders walikuwa wanachukua, wanakubaliana mimi nitalipa school fees na wao watafute fare na uniform. And then as we started coming towards 2011, Lucy told me, Kibaki is retiring next year. You don't know whether mutaenda na yeye. How do we ensure this program will be sustained into the future? Why don't we do school, our own starehe, so that 75% of the students will be paying, and then we can accommodate 25% for free. And that's how we build this school. So there's a sustainable project that will be forever. And I've been supporting this school. It's never broken even, but because of the love we have for those kids, we have known them and we shall maintain it until Lucy mwenyewe hakuwa anawajua, it's the women leaders walikuwa wana. And of course the third one, kwa Catholic was the only thing that was surviving. Lights. Kaweka maternity equipment na nini, so at least mothers could have somewhere to start before the government sorts out its priorities.
But most importantly, kasema we are next to Aberdare Forest. Hii madawa yote comes from trees. She went, there's a certain, mnamjua Bedan Bogwa, akaenda akamuona, akakutana na some specialists, akaonyeshwa, this is the trees you can plant, don't just plant trees, plant the medicinals. So she started promoting that, and that's how she started even giving us her mkorogo. So, nasema hii mambo yote kwa watu wa Kipipiri. Because kuna watu walikuwa nasema hata pengine alikuja hapa anataka kuchukua kiti after me. She was never interested. Na even in 2013, when kulienda vile kulienda, Lucy was the first one to say, tumefanya yetu, let's just concentrate on the school. Lakini siasa, promise me you'll never get back. So 2017, when now we discussed with a few others, including President Uhuru, then going for his second term, nikaenda nikamwambia Lucy, sasa nimeambiwa we need to support. It took Solomon Karanja, for those who know him, because they have a lot of respect for one another, 3 meetings to convince her to allow me to run. Na mnakumbuka nilikuja hapa February of 2017, election ikiwa ya August. But the love that we were shown by the people of Kipipiri was good. But in the meantime, alikuwa ameenda kurudi mambo ya golf. But she then came back for her forestation. And it's been a journey. So 2022, wakati tulizunguka hapa, and that's when she did her last 2021-2022. Yeah? Wakati alikuwa anaenda kwa Sicily, leta avocado. Equity, we want trees. NCBA, we want trees. Kila mtu mkutana, I want some money for trees. Know them and her trees. Lucy mwenyewe hakuwa anajua, it's the women leaders walikuwa every tree. And of course the third one, so she was able to do many. One of the nursery chaps, I don't know if he's around, but Catholic, was the only thing that was did so well until he was identified and by Equity Bank. And they bought all the trees, seedlings. And one of the beneficiaries, the guy has never seen $1 million shillings. And that was the discovery of Lucy introducing, so that just plan, not just for me. I'll show you. We needed to meet several leaders. And one of the leaders, my friend UK, what happened in 2022, so that tunajua muda. But up to even the time she was passing, met once, never reconciled. Then kuna so many people na watu huko ground. So he told me, I want you to arrange a meeting. We meet. Na wewe usijali hiyo yote ni yamu. Just the 3 of us. To commit at the country club. But we continued with all the things we love. Wana hii maneno. Na up to the end, Thursday before I ended hospital, Saturday tulikuwa hapa naye. Because alisema we have started an agriculture project ya ng'ombe na mbuzi na sungura na kuku to support the school. And she wanted to make sure we have enough fodder on the farms. So najua wherever she is, her work will continue. But more importantly, remember about Lucy's cooking skills. She had over 1,000 menus, recipes in her. The eyes get affected by lights. And one of the beneficiaries of her feeding, amekaa hapa. Watu hawajui hii, niseme 2012, when we were preparing for changeover from Kibaki to Uhuru, from about July, got so cold, I remember. We discussed, we needed to meet several leaders.
And one of the leaders, my friend UK, alikuwa na meet, was Muda. So they had met once, twice. Then kuna so many people. So he told me, I want you to arrange a meeting. We meet, na wewe uko hapo. Just the three of us. To meet at the country club. It's a public place. Tukaona hii maneno itaenda kwa magazeti. So I went and told Lucy, si mkuja hapa niwapikie. So for the next like 4 weeks, yeah, every Tuesday at 7:30 p.m. Every Tuesday at 7:30 p.m. we had a meeting in Lucy's house between Mudavadi, Uhuru and myself. Anapika hata hakuna staff, anaserve wakiwa na Tabitha. Tunazungumza, wanaelewana, and we continue the next week. You never had that story, because she kept the secret as we said. And we were able to make progress until identifying other leaders. We brought in Akina Kiraitu, we brought in Kimunya, and then we discussed, and then you went on and brought William Ruto. So it's a journey. And in fact, the code was, because we could not even trust our phones, I used to send a message to UK and Mudavadi, kuambia, the 3-ball is teeing off at 7:30. Caterer is aligned. Huh? So that message ikifika, NSIS wakiona watafikiri kuna golf inachezwa. Watatafuta caterer. So we know, we come a long way, and I'm very happy that you're here. And I know we've been talking and we've been supporting. And even when Lucy came to you, mnaona picha ingine wapigwa hapo, and you said, you asked Amaito, what do you want? Said, I'm taking ladies to Ghana, na sina pesa. The question, kwa parking, ulikuwa unaingia gari. But you said, let her ma'am. Nataka nini? She said, how much? It might be like 2.5. Say, consider it done. Balala, deal. And you gave her 2.6 million. Akaenda Ghana with the ladies. But because of that gesture, walipoenda huko, the host paid for some things. Pia walikuwa na kamchango yao. Lucy decided hii pesa amepatiwa because she's the chair lady of KLGU. She was budgeted to travel northern business. Her ladies were mwenyewe hakuwa anawajua, it's the women leaders walikuwa wanasema I'll travel. And of course the third one, combination ya hiyo yote, they saved, used 2.1 instead of 2.6. Kemba akasema nimerudisha ina pesa. Hii pesa si yangu, I was given by President Uhuru. What do I do with it? Kambia talk to the PS, atakwambia. She told we want to return the money. This is the first time ever mtu amepatiwa pesa na serikali, uende nje na unarudisha. And President Uhuru recognized her and the ladies in an anti-corruption workshop in Bomas. That was Lucy for you. In terms of nimepewa, not to misuse, na kama kuna balance, nirudishe, because hata nikiweka nitafanya nini. So, I'm trying to say so many things, but generally, maybe the only thing I can say is to Lucy lived her life for us as a family, for her siblings, and we extended that love to living the life for the people of Kipipiri. Akiwa na gambut zake, mnasikia ameanguka kwa shimo geta, anachukuliwa,
Anakuja, anambia I'm limping because tulikuwa tunapanda miti Nikusiku hakuna. But she loved us. She loved Kipipiri. And I can't quite say that I could ever find enough love to fluff her back. And she believed one thing: protect her family. It didn't matter mtu amekosea namna gani. Kwanza turudi nyumbani, tutazungumzia yetu wapi. So you never see Lucy quarreling any of us in public. You're going to do something wapi? Protect your family. Lucy decided to take in my mother. My mother is 100 years. Unajua watu wakifika hiyo miaka, so she took her 94. Requires a lot of attention. Now up to when she passed on, ni hata sijui madawa ilikuwa inanunuliwa wapi, where diapers ilikuwa inanunuliwa wapi, her food, her menu na kila kitu, and were very good friends. Know them. Na Lucy mwenyewe hakuwa anawajua, it's the women leaders walikuwa wana, I can only say. And of course the third one, if there was somebody who would have taken a bullet for me, I knew Catholic was the only thing that was surviving. I just get affected. The first one was Lucy. The second one is Tabitha. And one of the beneficiaries actually front themselves to say we'll do anything to cover. One is still graduating to there. You know, he's tall, he might get it. We discussed, we needed to meet several but meters. I know what we've done. One of the leaders, and if I continue, I might break a few of your hearts. So let me say I miss her dearly. Always love her. And I thank God for having given her to me. And may her spirit live within us forever. Fare thee well, my love. Thank you.